Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit Lil Guardsman, der kleine Wächtersmann, das Wächterkind. Papers, Please quasi, nur in bunt, in knuffig, in hübsch. So wie es aktuell zumindest auf den Screenshots aussieht. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier in der nächsten Stunde erwartet. Ich bin sehr gespannt. Es wurde mir empfohlen, weil ich gerne Papers, Please gespielt habe und das so eine ähnliche Mechanik hat. Aber ich bin ein bisschen verstört, was jetzt hier so die Hintergrundgeschichte betrifft, weil ich mir noch keinen Reim daraus machen kann. Man spielt offenbar in einem Mittelalter-Setting, allerdings gibt es ja auch Walkman und andere elektronische Gerätschaften. Sehr, sehr verwirrend. Ich freue mich auf alle Fälle sehr darauf. Hilltop Studios haben mir freundlicherweise auch einen kostenlosen Key jetzt für diese Version zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und erschienen ist das Spiel am 23. Januar schon 2024. Ihr könnt also, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, gerne dann auch schon auf Steam euch selbst mal anschauen. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir starten mal rein. Es wird viel gequatscht jetzt. Am Anfang kommt ein kleines Intro und es gibt auch ein kleines Tutorial. Und dann schauen wir mal, ob das was für uns ist oder ob wir ganz erschreckt vielleicht dann, wieder zu Papers, Please zurückwechseln. Man sollte ja grundsätzlich öfters wieder offen sein für neue Sachen, deswegen ich freue mich. Also, los geht's. And so it came to pass that the day was to be saved by the most unlikeliest of heroes, a small child unwillingly thrust into the workforce. One disaster after another had been diverted due to her diligent and cunning decision-making. With the kingdom on the verge of knowing everlasting peace and prosperity, our hero could finally rest their weary head, but only after one more critical decision was to be made. A decision of great weight, a decision of immense importance, a decision that could possibly kill hundreds, even thousands of people. Oh my God, you've made the wrong choice. You didn't think things through. You've doomed us all. Everything's on fire now. We're all covered in fire. How could you have done this to us? Das ging erstaunlich schnell in eine ganz andere Richtung hier. Lil! What? Oh, Dad, I must have been having a nightmare. Oh, ein Albtraum. Ja, das hier, rechte Seite, ne? Lil, linke Seite Papa. Ich glaube, ihr hättet das jetzt auch nicht verwechselt, wenn ich das nicht erklärt hätte. Rechts die Person, die wir jetzt dann spielen werden. 12 Jahre alt anscheinend. Und ein kleiner Bub oder ein kleines Mädchen, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. It's over now, sweetie. But since you're awake, I think it's time you and I had the talk. Auch wieder sehr verwirrend, ne? Der Papa hier mit dem Schwert und dem Mittelalter-Outfit. Und dann liegt hier ein Gameboy herum und ein Radio steht hier in der Ecke. Dann wieder so eine alte Schatzkiste und ein Skateboard. Sehr, sehr seltsam. Out of one nightmare and into another. Okay, wir müssen das Gespräch führen. Das Gespräch, das alle Eltern mal mit ihren Kindern führen. Eventuell. Oder heutzutage vielleicht auch nicht mehr dank Internet. Sweetie, there comes a time in every young person's life. Well, Dad, you don't have to do this. When they have to work their dad's shift at the guard shed while he places a bet on the goblin ball match down at the pub. Wow. Der Papa verpflichtet uns jetzt hier ins Wachhäuschen hinein, weil er Kobold-Ball-Spielwetten abschließen möchte. Das ist ein Vorbild, davon kann jedes Kind nur träumen. Aw, Dad, do I have to? Today was the day I was going to start off on a grand adventure with my friends. I want to sail the open sea. I want to fight ogres. I want to throw rocks at things. You think I didn't want to throw rocks at things when I was your age? But I had a duty. I had a responsibility. I had to work at the guard shed while my dad placed a bet at the goblin ball match down at the pub. Did he ever win anything? Do you think we'd be stuck here if he did? But I'm 12. Won't we get in trouble? Not if we don't get caught. Come on,
I'll show you how to handle anything that comes up. Okie dokie, ready for me to very quickly show you how everything works? Oh, good. Everyone loves a tutorial. No time for a full rundown, so I'll sum it up like this. The key thing to remember when being a castle guardsman is... Dad, someone's coming. What do we do? Okay. Guess the best way to learn is by doing. Let's just hope there's someone completely plain and boring. Good morning, Mrs. Abernathy. How's your day today? Plain and boring, as always. Bingo. Would you mind if Lil looks after you? Oh, not at all. It's always a pleasure to see your daughter, Shamish. It's Hamish. What is? Never mind. Now, Lil, when a visitor approaches the guard shed, they'll generally start by stating their business. I'd like to state my business. I bring a basket of baked goods to my son and his family once a week. Oh, would you like one? Oh, wir bekommen gleich mal Bestechungskuchen hier. Sehr schön. Ein kleines Gebäck, das wir im Inventar verstauen. After they state their business, it's pretty much your call what to do next. You can select them and interrogate them. There's tools, the phone there on the wall. You only get 3 action points. You get it, right? Not really. What do we need tools for? You can pick one and it does something. Come on, Lil. I've really got to speed this along. The Goblin Ball game is about to start. Wie uns halt einfach noch gar nichts erklärt hat. Oh, I'm sorry. I'm inconveniencing you? Oh, no, not at all, dear. I don't mind helping out. But the princess is whirly-gigging the ceremonial for slingshot. She is? Sweet jumping jitters, we gotta get to that game. Let's wrap this up, dear. Seamus, tell the girl what to do. The name is Hamish. No, it's Mrs. Abernathy. Gut, sehr schön. Guter Humor. So, auswählen auf ein hervorgehobenes Element, um mehr darüber zu erfahren. Okay, also das hier ist unser kleines Kabuff anscheinend. Bisschen eine andere Perspektive wie bei Papers, Please. So eine seitliche Ansicht jetzt hier. Und wir haben hier mehrere Sachen. Wir haben hier eine Tasche. Das hier ist so ein Steuerpult. Hier ist das Telefon. Hier ist die Tür. Hier noch so ein Pinboard. Oben ist ein Bildschirm, der ist aber nicht weiß hinterlegt. Ich klicke mal die gute Dame an hier. I already told you. Selecting the person means you interrogate them and hear more of their story. It's the best way to find out someone's true intentions. Sometimes. Man hat nur 3 Aktionen frei anscheinend. Sometimes. Sometimes using a tool will do the job better, or the phone, or it's a combination of things. I don't know, you can spend all 3 action points just interrogating them for all I care. Wie ihm halt alles egal ist. Okay, wir haben hier unsere Tasche. Didn't we cover this? That's your inventory bag where you keep the things people give you, or that you confiscate from them. In other words, your sweet, sweet loot. Looking in your bag for something to use doesn't cost you an action point. Okay, also was ist das hier oben? Das sind vielleicht so Coins, Münzen. Wir haben hier unseren Kuchen. Passt. Dann Steuerpult. You use the Wicked 3000 to make the big 3000. decision to let someone in, or send them packing. Choosing this will end the tutorial. Can I finally get out of here? Nein, sind noch nicht fertig. Bin noch nicht fertig. Wir haben hier noch ein Telefon. Feeling stuck? This phone is for calling the royal advisors and asking for their help, but all they'll really give you is their opinion. You can get a hold of Lieutenant Stryker, captain of the guards, and technically our boss. Hello, who's there? Or First Councilwoman Ash, the head bureaucrat of the Sprawl, with a real mind for politics. This is Councilwoman Ash. Hello? Hello, is somebody there? Gleich mal auflegen. And finally, the royal jester Malcolm, chaos personified in human form. Hello, you've reached Malcolm. Please leave a message after the goose honk. Hey, where'd the goose go? Well, chase after it, for goodness sake!
Each call costs an action point. Okay, wir haben eine Tür. Our tools. If you want to use a tool, Ach so, you das have ist to make keine sure Tür. it has a crystal to charge it. Here, I'll show you. Okay, es braucht einen Kristall hier oben. I'll add today's crystals to the tools that don't have any. That way I have a well-rounded arsenal. Why do the other tools already have crystals in them? I carry them over from previous days. Any other questions? Why does a bullwhip need to be powered by crystals? No more questions. Was ist das alles hier? Dechiffrierring? You can use this decoder ring to decode things. Okay. Not exactly sure how it works. The instructions were written in some kind of code. So, wir haben hier einen It's a metal Metalldetektor. detector. You figure it out. Wir haben ein Wahrheitsspray. Truth spray. You spray it and they tell the truth. Honestly, that's what it does. Aber man kann die halt nur begrenzt einsetzen, dann die Sachen. Nur für die wichtigen Leute wahrscheinlich. This X-ray scanner can see through most types of clothing, flesh, and bone. It uses low-grade radiation. Do not use on trolls. No humming. Okay, also das ist keine Tür, das ist einfach nur so ein Kabinett, ne? So eine Schranktür gewesen. Königliche Verfügung. Das erste, was du machst, wenn du deine Schicht beginnst, ist einen Blick darauf zu werfen. Sie umfasst einen Großteil der Infos, die du brauchst, um deine Arbeit zu erledigen. Man kann jederzeit auch die königliche Verfügung auswählen, was keine Aktionspunkte kostet. Ah, das sind so die Vorgaben wahrscheinlich, ne? Falls der Wachtrupp des Schlosses in diesem Monat eine gute Sternewertung einfahren kann, gibt es eine Pizza-Party der Kaserne. Am Schreibtisch der Ratsfrau Ash. An diesem Abend wird auf dem Marktplatz eine Demonstration der Magiergilde stattfinden. Sollten irgendwelche Sprecher durch ihr Tor kommen, rufen Sie bitte mein Büro an, um deren Begleitung und 2 Sicherheitskontrolle zu organisieren. Okay, also wenn Leute von der Magiergilde kommen, müssen wir die Ash anrufen. Oh Gott, das muss man sich jetzt alles wieder merken. So, herzlichen Glückwunsch an Wachmann Randy für 35 Jahre auf seinem Posten. Sehr gut. Nach einer 6-monatigen versteckten Ermittlung um die Sprawl-Kaverne für Senioren herum wurde eine Gruppe hinreißender Omis und Opis des illegalen Drogenschmuggels in und aus der Stadt überführt. Auch wenn nicht alle alten Drogenmulis sind, sollte man doch aufpassen, wenn man es mit einem Großelternteil zu tun hat. Aha, da steht ja schon eine jetzt quasi vor uns. Deprimierter Spaßvogel sucht jemand mit lustigem Namen. Solltest du anrufen und mein Interesse wecken, ist ein Bargeldbonus für dich drin. Okay, wir passen auf Oma und Opa auf, sowie auf Magiergilde. Gut. So, das hier oben, keine Ahnung, 1 von 5 Leute sind wahrscheinlich jetzt hier aktuell. Dann würde ich sagen, Use the Wicked 3000 to make... schließen wir ab. Now you can choose to use the Wicked 3000 at any point during a turn. But sometimes it's better to use up all 3 action points to find out everything you can, by any means necessary. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Dass man alle Punkte investiert. Sometimes? Yeah. And sometimes people are in a really big hurry, like I am right now, so just pick a damn lever already. Auswählen und halten, um deine Entscheidung zu treffen. Knopf kann man nicht drücken. Der ist kaputt. Also anscheinend hereinlassen oder abweisen. Ja komm, wir lassen die Omi mal rein. Die Drogenschmuggel-Omi. Okay. Great job, Lil. Your mother would be so proud to see you now. After my delivery, I'm off to watch the big game. Die liefert doch Drogen, oder? Die liefert doch Drogen im Kuchen. Got my grandson's inheritance riding on a tip that the Stapleford Snughorns are gonna win it today. Here's a tip. Never lend Mrs. Abernathy money to bet with. Let's hurry along to the game. We don't want to be late, do we, Hamish? My name is Shamish. No, wait, it's not. Oh, I better go. Time to put on your big kid pants. You can do this. More like I'm being forced to do this. It's only for today, I swear. Come meet me in the tavern when the shift is over. Good luck. Good luck with your illegal gambling. I don't need luck. Believe me, he does.
Okay, Lil, you got this. Okay. So, Mrs. Abernathy, Charakterpunkte 3 Sterne. Du hast das Tutorial gemeistert. Okay. Was wäre wohl passiert, wenn wir die abgelehnt hätten? Gleich im Tutorial gescheitert dann. So, also. Das haben wir schon gelesen, ne? Die königliche Erlass hier. Magiergilde aufpassen und Oma und Opa beim Drogenschmuggel beobachten. Ach, der gehört doch zur Magiergilde, oder? To make your acquaintance, young gateminder. I am Tyronius Athanatos, son of Brielle and Darunia Athanatos. Bin gerade etwas begeistert, weil das alles doch vertont ist. Wenn die das bei allen, wie hat es auf der Steam-Seite geheißen, über 100 Charaktere, die alle vertont sind. I have been summoned to deliver the keynote speech at the Festival of Magical Freedom tonight, hosted by the Mages Guild. Will you require anything further? Okay, haben wir denn hier überhaupt Zeitdruck oder sowas? Anscheinend nicht. Also, wir rufen mal an bei Ash. I'm so glad you called. Frankly, I was worried you guardsmen never followed the writ due to illiteracy. Admit the mage and my people will escort him to the venue. Ja, keine Ahnung, ob wir da noch was machen müssen. Ah, hier oben stehen dann immer die Aktionen. Können wir den jetzt durchleuchten oder ist der dann sauer? Aber dann ist wahrscheinlich der Kristall weg, ne? Wenn ich da jetzt hier anfange zu durchleuchten, dann wird der Kristall verbraucht. Was ja auch wieder schlecht ist. Ja, komm, der wird schon passen. Oder wir können noch kurz mit ihm reden. What's your speech about? Oh, my dear child. It is obvious to me that you do not possess a magical bone in your body, and my speech therefore would only serve to confuse and frighten you. Ah, ist ja verdächtig. Gleich ablehnen hier. Ärgern? Anzweifeln. I doubt that. I think I could figure it out. Many non-magical beings have attempted to learn the arts, and many of those have gone mad trying to even comprehend them. Be warned. Na gut, okay, wir lassen dich mal rein. Frage ist, sieht man sofort, ob das okay war oder nicht? The House of Thanatos and indeed the entire Mages Guild thank you, young guardian. You will go far. Charakterpunkte 3, aber es gab kein Abzeichen. Gute kleine Wache. Wieso habe ich kein Abzeichen bekommen, wenn ich nur 2 Sachen jetzt genutzt habe? Ich habe nicht mal all meine Aktionspunkte verbraucht. Good afternoon. I am here to pick up my 2 kids from the no-good, stingy lowlife of a father who happens to be my lying, cheating lowlife of an ex-husband, Orlando. Orlando Bloom? His address is there on this incomprehensible, illegible letter my kids sent me. Okay, hi, was war das? Believe me, I would love to have him get off his sorry butt and bring them to me for once. Okay, die ist so sauer, die kann ja nur, das kann ja nur richtig sein. Kann ich den Brief nochmal sehen? It was his week with them. No, I'm sorry. It was his and his new girlfriend Callie's week with them. Eieieiei. And you want to know what the kids say about her? They say she's fun. I'm sure the letter they wrote is all about her. Can't decode it to save my life, though. My kid's writing is so lousy. Okay, kann ich den mal ganz kurz... Kelly probably isn't actually fun. She's probably just younger. Exactly. She's actually closer to your age than she is mine. And now I've made myself sad. Oh. Kann ich denn nochmal... Was kann ich denn hier machen? Kann ich dir den Kuchen geben? Brötchen. Preis 0 US-Dollar. Ziehen geht auch nicht. Anrufen macht ja auch keinen Sinn. Wir rufen mal Malcolm an, den Narr. A Cyclops, you say? How interesting.
I have a drawer full of monocles at home I've been meaning to do something with. Ask them if they want to take them off my hands. I'm not gonna do that. Drat. Okay, Cutlery. Denied your rightful home once again. Back on the floor you go. Okay, das bringt überhaupt nichts, den anzurufen. Stand hier irgendwas mit Oger noch? Nur, dass man Oger nicht röntgen soll oder so, ne? Boah, ich lasse die jetzt rein. Die sieht so sauer aus. Die macht nichts Böses. Thanks. Don't worry, Polyphemus, Orlando Jr. Mama's coming for you. Der Orlando Bloom. Good luck. Ich kann doch nicht alle jetzt reinlassen. Okay, du hast verstanden, dich nicht zwischen Mama Bär und ihre Jungen zu stellen. Oh, die hätten wahrscheinlich mich gleich verprügelt dann. Vielleicht ist es auch ein bisschen ersichtlicher, wenn irgendjemand Böses kommt. Der sieht ja böse aus hier. Blazing blasted hell is the hold-up. Why have we stopped, Whelp? Oh, der sieht böse aus. Well, sir, the guard. Silence! Speak when spoken to, or you'll get the whip, Whelp. Yes, sir. Now, you, child, let me pass. I have important business to attend to. Come on, shake a leg. BS waits for no man. BS? Bank of the Sprawl. Well, that's unfortunate. Die Bank. Wer ist denn die Bank? Komm, da würde ich aber jetzt mal gucken, was gerne in der Kiste ist, oder? Komm, wir wenden mal an. Wo ist das Röntgengerät? Röntgenstrahlen. Aha. Was ist das hier? Whoa, that's a lot of cheddar. Ist das Käse oder Gold? No, ma'am. It is gold. Okay, Gold. Silence! Yes, it is gold, but it is legitimate. Certainly not blood gold, if that's what you were thinking. Well, I wasn't before you said anything. Wir können es beschlagnahmen? What? Okay, wir geben das mal Everything seems zurück. to be in order, but I wonder what that stamp was on the gold bars. Dollarzeichen. Now, Frage ist since ja- you're finished rifling through my personal belongings, you insufferable petty little monster, Ey, du let bist aber me gemein. pass. Okay, wir werden mal ganz kurz was anderes noch ausprobieren. Wir haben ja nur noch 2 Leute. Wir werden mal das Wahrheitsspray ausprobieren. At precisely 6:15 tonight, after the Bank of the Sprawl has closed for the day, I am being met by the head teller, Mr. Dung, who will be escorting me to my safety deposit box. Once inside, I have a rather sizable deposit of gold bullion being carried by my darling servant Whelp. I couldn't do any of this without him, but I will never let my secret love show for the sake of my position. What on earth? What are you staring at? Oh, Master! I knew you cared! Der hat das gehört. Ich dachte, das wurde jetzt nur uns quasi so telepathisch mitgeteilt. Der hat das gehört. What? Poppycock! Oh Gott. Das ist... Uiuiui. Okay, also er darf rein. Würde ich mal vermuten. Sehr seltsam. It's about bloody time. Get moving, Whelp. Oh, Auswirkungen auf Sprawl, auf die Stadt anscheinend, ne? Yes, sir. Thank you, sir. Silence. Nobody was talking to you. Vielleicht hätten wir ihn, aber wenn ich ihn abgelehnt hätte, wäre er eher trotzdem noch sein All due respect, Untergebener sir, but gewesen. you were talking to me. Don't be impertinent. Alter, wieder Onward. jetzt hier. Eieiei. Hätte man vielleicht auch die Wache rufen können, oder? Du hast ein ganzes Paket Goldbarren gefunden und dich nicht selbst bedient. Dieses Spiel hat dir doch klipp und klar gesagt, dass es um dicke, fette Beute geht. Echt? Ist das so?
Das habe ich dann wohl missverstanden. Oh, Telefon. Good afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask am I speaking to? This is Lil. Nice to meet you, Lil. I need one of you gate guards to come down to the dig site as soon as you can. Okay, and where exactly is... She hung up. Was passiert jetzt? Why, hello there. I have come to the Sprawl to participate in capitalism. Okay. After years on the road as a traveling merchant, I'm finally ready to put down roots. And what better place than the sprawling metropolis of the Sprawl? Huh, I just got that. Garby Bunches is the name. Garby Bunches? Funny name. But that's gotta be made up. I'm gonna have to see some documentation. Can't fault you for doing your due diligence. Here's my vendor's license issued by the Sprawl Board of Trade. So, wir können das beschlagnahmen oder zurückgeben. Ich weiß halt nicht, was das für Auswirkungen hat jetzt hier. Wenn ich das jetzt beschlagnahme, dann hat er ja keine Dokumente mehr. He's sind right. Everything is in order. Sind am ersten Tag noch ein bisschen freundlich. Man muss das erstmal einschätzen können. Wir sprechen mal mit dir. I just can't wait to get in the mix and figure out what kind of merchant this place really needs. Ah, der muss aber jetzt böse sein. Das ist jetzt der letzte an diesem Tag. Since I was a boy selling lemonade, when life literally gave me lemons, I've dreamed of maximizing profits and keeping overhead low. Wir ärgern ihn mal. That sounds like a pretty messed up childhood. Says the unaccompanied child at the castle gate. Touché. See, you get it. Once I've set up shop selling, well, whatever I decide to sell, I'll be sure to give you a discount. I look forward to buying... something. Okay, was habe ich denn noch für Sachen? Ich habe noch eine Peitsche. Ich bin jetzt aber nicht sicher für was. Ein Metalldetektor und ein Dechiffrier. Wir machen mal den Metalldetektor. I was sure that I would detect something. Okay, da war gar nichts. I sent all my belongings ahead of me, with everything I'll need to set up shop. Ich würde gerne wissen, was im I don't Koffer really ist, care ne? about that. I don't really care whether or not you really care. Ah komm, ich lass dich rein. Oder kann ich nochmal mit dir I'm sprechen? not planning to sell lemonade, but I could see a stall for, well, capes and monocles. Really tap into the opera and or vampire market. How about powders and ointments? Who doesn't love a good ointment? I think we already have stores that sell those things. You're not seeing the big picture. There are lots of great powder spots and lots of great ointment spots. But what I'm talking about is a powder and ointment spot. Na gut, dann lass dich mal rein. Ich bin am Zweifeln, aber ich lass mal alle rein jetzt am ersten Tag. Can you smell that? The trash barge? Yeah, it comes through on the weekends. The smell only lingers for a couple of days. Not the reek of filth and decay. That's the reek of opportunity. See you around. Du hast einem eifrigen Unternehmer den Weg geebnet, es im Kapitalismus zu etwas zu bringen. Hurra! Kann ich alle einfach nur reinlassen? Aber dann geht die Stadt unter, ne? Oh, die Glocken erklingen. Zeit für den Feierabend. So, und jetzt kommt die Bewertung. Ah, leider kein Abzeichen hier. Aufgrund einer guten Arbeitsleistung 3,0 sind wir für diese Schicht 30 Gold bezahlt worden. Ah, 3 Sterne jetzt. Wieso habe ich nur 20? Moment. Hä? Ich habe doch, stand doch 30 stand hier. Jetzt habe ich nur 20 bekommen. Ich muss wahrscheinlich Miete bezahlen oder so. So, was ist das jetzt hier? Ausgrabungsstätte? Ach so, jetzt können wir hier zur Ausgrabungsstätte runtergehen.
in der Nacht. Was ist denn das für ein Setting? Ich verstehe es nicht. Alles so futuristisch ist. Ammoniak, Wasserstoff, Jod gehört alles so ziemlich zur Grundausrüstung. Okay. Aber man kann hier Sachen anklicken. Maschinen wie diese sind eine recht neue Erscheinung in Sprawl. Lil fallen die Wörter Commander Keen unter den ganzen rätselhaften Fachbegriffen auf. Sehr schön. Dann kann man den noch anklicken hier. Oh my, were you left behind? The last group of school children departed hours ago. Feel free to wait in the lost and found box until someone comes to collect you. No, you called me. I'm Lil. We spoke on the phone. I was covering for my dad at the South Gate. Ah, of course, Lil, yes. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do, for the sake of time. Ha! Sake of time. Do you get it? No. Trust me, you will. So, wer bist du denn hier überhaupt? Who are you again? Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn, head of archaeological research at the Royal Academy. But you can call me B. Gotcha. And what's so great about this place? Would you like the long or short version? Ah, wir haben natürlich Zeit. Hit me with some of that sweet exposition, baby. This place is known as the dig site. How creative. We stand at the site upon which power crystals were first discovered. Oh, Kraftkristalle sind das, hier, ne? Sind das wir quasi verwenden. The power crystals that I use for the tools in the guard shed? Those and every other technological marvel of our lifetimes. The power crystal was discovered completely by accident. 80 years ago, on this site, an iconic dwarven heavy metal band performed to celebrate the coronation of Princess Desdemona's grandfather, King Artemis. At the moment of a particularly rumpus drum solo, the vibrations opened up a chasm, swallowing the entire stage and the musicians, and a few dozen enthusiastic fans. Legend says the band emerged from the chasm adorned in the glowing magical rocks, or what we know as power crystals today. That must have looked awesome. Very awesome, but there's more. Whether by fate or the actions of an inebriated mage, the bass player was struck by a lightning bolt, and the crystals in her cape and beard absorbed the electric discharge. Everything that previously relied on magic within a 5-mile radius lit up and was charged for weeks. Hardcore. Very hardcore. A massive industry sprung up and developed the multitudes of ways we use power crystals, which ushered in an unprecedented era of prosperity for the sprawl, making our city-state the world power it is today. Gotcha. But what does this have to do with me? I am the preeminent expert in the advanced properties of power crystals, and my research suggests we have barely scratched the surface of what these puppies can do. Okay, but again, what does this have to do with me? Lil, I have found how to harness the crystal's power to alter the very fabric of time. May I present the Chronometer 3000? Jetzt wird's aber abstrus hier. Zeitreisen? And what I need to know from you is, do you know anyone who would be willing to go on what some might call an adventure? Drück auf den Knopf. Gleich mal drücken hier. Oh, me! I want to go on an adventure! Wonderful. But before you go off and start pushing buttons willy-nilly, let me explain how I came across this incredible new discovery, or more exposition, as you might say. You see, by transmuting the crystal's more raw and ethereal properties and tethering it to a gnomish astrolabe, they can produce temporal anomalies. Oh, können wir vielleicht die Zeit dann zurückdrehen und mehr Aktionen verwenden? Wir können nicken. Ich drück mal auf den Knopf jetzt. Oh Gott. Oh Gott, ich wollte doch nicht. Oh je.
wieder an Tag 1 jetzt, Wait, oder? what? Where am I? What just happened? Ah, ich hätte gern noch die Erklärung gehört. Durchdrehen oder den Hörer abnehmen? Erstmal durchdrehen. I was just at the dig site. Now I'm back here somehow? Oh, quick pants check. No pee at least. Great. Weiter durchdrehen. What was she going on about? That device thingy? Oh my god. Why is it here with me? Did I just... Oh, wir haben das jetzt aktuell. Good afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask am I speaking to? Déjà vu. Check this out. You were about to tell me you need a gate guard to come down to the dig site, right? Oh, das nimmt aber jetzt eine schöne Wendung hier. Das gefällt mir. My word, you gate guards are intuitive. I hope they're paying you a more than fair wage. They probably aren't, the way my dad complains about it. She hung up. Again. Okay, das heißt... Ach, guck an. Der Why, Letzte ist hello nochmal there. da. I've come to the sprawl to participate in capitalism. Ja, kennen wir Let schon. me stop you there. Your name is Grabby Blanchers, right? You're a traveling merchant or something? Ah, I see my reputation precedes me. Kind of. The name is Garby Bunches. This is so weird. I swear I already dealt with this guy. I can either do the same thing as I did last time, or maybe this is a chance to try something different. I'm sorry. Are you talking to me? That's what I'm trying to decide, Garbs. Regardless, here's my vendor license issued by the Sprawl Board of Trade for confirmation. Okay, wir beschlagnahmen das mal. Oh, I think I might need that. I think I'm gonna need it more. Okay, if you say so. I need to get this guy processed and get my butt back to the dig site. Okay, kann ich jetzt nochmal... Moment, kann ich... Ah, Mist, ich muss ihn jetzt... Ah, schade, ich hätte gedacht, ich kann nochmal irgendwie in den Koffer gucken oder so. Aber vielleicht kommt das noch. I swear I've done this already. I remember pulling the lever. Can you smell that? I think then you said something about opportunity. You got it. See you around. Erinnert ein bisschen von der Aussprache an Stan von Monkey Island. Okay, Glocken I klingeln. need to get back to the dig site to figure out what just happened. Dann müssen wir nochmal mit der guten Dame sprechen. Ja, schön. Wenn das jetzt noch so eine zweite Ebene nimmt, dann sieht das schon mal ganz gut aus hier. Geh mal rüber. Ich will mal gucken. Ich würde gerne diese noch angucken. Aber hier oben war auch noch was. Hier. Da passiert nichts. Dann spreche ich mal mit ihr. Oh, Lil from the phone call earlier, of course. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to Kennen do. wir schon? I already told you no. Oh, wait, I actually do. My name is Dr. Marquess Beatrix. Logical research at the Royalty School for Smart People. You said I can call you Trixie. We've been through this before. I'd prefer if you called me B. And this is the site where power crystals were first discovered and you used them to make a time machine. Then you baited me with promises of adventure and pretty much forced me to push the big shiny button on your silly little time machine, and now I'm pretty sure I'm just traveled back through time and I'm kind of freaking out here. Any questions? Das ist ja tolle Aussage. Und du hast mich so ziemlich genötigt, den großen glänzenden Knopf zu drücken. Genau so war's. So, verrückt werden. Wait, why am I asking you questions? For any of this to be possible, it would require the use of my newly crafted device. May I present the Chronometer 3000? Wait, where did it go? Ich dachte schon, jetzt kommt ein zweiter nochmal. Do you mean this? My invention! How did you get that?
You gave it to me. Well, not really, but you were gonna give it to me, I think. You were in the middle of explaining. And you were seduced by the glowing red button. Das ist korrekt. Can you blame me? Yes, but it is a good button. I'm just proud of myself that your particles weren't immediately dispersed to the furthest reaches of space and time. That risk becomes much lower once I configure it to your individual life source, which I will do now. At any rate, I think the castle gate is a perfect place to test my prototype, and I need a willing gate guard to use the device. And allow me to track their progress to make sure only the right people are permitted entry to the sprawl. Do you have any questions? Die richtigen Leute? Right people. Individuals or groups that would improve the daily life of the inhabitants of the sprawl, rather than those who would see harm come to the community and castle. Isn't that subjective? Yes, well, I suppose it is, but recently the kingdom has seen a rise in rebellious factions, envious neighboring nations, not to mention the resentful Mages Guild since the Power Crystal has replaced most household magical applications. One wrong choice could trigger a domino effect that could lead to the fall of the sprawl. So, warum benutzt du das denn nicht selbst? So to recap, you're giving me, a 12-year-old who worked exactly one day at the castle gate, the power to rewind time? Why not just use it yourself? Das ist eine valide Question, eine valide Frage hier. I have been testing the device myself for months. In fact, I used it to repeat a month's worth of the same day and learn to play the oboe. Can I show you? Wahrscheinlich ist nein, nein, oh Gott, nein. Oh, well, perhaps another time. Der Humor ist gut. Das ist ja gut. My calculations suggest that no changes I could make from my post at the Royal Academy would have nearly the impact on the sprawl that you gate guards do. Academia, am I right? So I came to the conclusion that trying it out at the gate is a calculated risk worth taking. I think I get the idea, Dr. B. I'm ready to go out in the world and use this device properly, and definitely not to win the lottery or to repeatedly watch people trip and fall over and over again. You'd want that? Lotto wäre schon ganz nett, ne? With all that money, I could pay people to trip and fall over and over again. Regardless, you'll find you can't use it whenever or wherever you want. It is now jetzt kommt die calibrated, so it Limitation. will only allow you to fold space and time when you are inside the guard shed. Ah, okay. Ah, rats. Furthermore, by default, the device will automatically allow you to travel back to the start of your guard shift, including your loadout. However, I've hacked it a bit so that you can jump back to a specific point in the turn. Hack is the key word, though. I have to leave now. There is more science to be done. I will summon you soon, and we will see what else you might be ready for. Thank you, Lil. The world thanks you. No pressure. You can do this. Just try not to break space and time. I'm not kidding. Maybe I should have kann man das mentioned I was beliebig only oft working the nutzen? gate for one day. Oh well. It's getting pretty late. I should head home. Taverne, wir wohnen in der Taverne. Ja, wir können das jetzt ja nicht nutzen, ne? In der Taverne können wir das nicht nutzen. Okay. In Adventure. Hier können wir ins Bett gehen, können uns aber auch anscheinend noch einen Drink holen. Your dad's over there. Mal gucken, ob er gewonnen hat. Tippe mal auf Nein. Der Legende nach wurde dieses Neonschild von einer Firma angefertigt, die Neonschilder nach Kundenwunsch herstellt. Aha, Dankeschön für die Information. Da bewahren Sie die guten Sachen auf, nur für Leute, die zuverlässig die Zeche zahlen, öffnet Arta die Flasche. Du erinnerst dich vielleicht noch daran, dass es funktioniert hat, als du klein warst. Ziemlich tolle Sammlung an Liedern. Dein Vater sagt immer, wenn du jemals Geld genug zusammengespart hast, kannst du vorbeikommen und es reparieren lassen. Zum Metagame, vielleicht kann man hier noch ein bisschen Ausstattung hineinbringen.
Hey, hey, there she is, my hard-working, angel-faced sweetest of the sweetest daughter of mine. You didn't win your gambling, did you? No, but it wasn't my fault. The other team was just too good. But I didn't lose all my money. We still have left what I didn't bet, so... That'll be 15 gold for the ale. And now we don't have any left. Hey, Lil, did you take any bribes or pickpocket anyone today? Okay, das ist jetzt, geht wieder so in Richtung von Papers, Please, wo man am Tagesende dann schauen muss, dass man genug Geld noch hat, um die eigene Wohnung zu halten oder die Heizung zu bezahlen. Und das geht hier anscheinend in so eine ähnliche Richtung. Wir haben natürlich nichts gemacht. Wir hatten, glaube ich, 20 Gold. Sorry, nothing today. Oh, rats. Rats? Again? I mean, we don't have rats, I swear. No, not like that. Oh, well. I'll go call my guy anyways. See if he'll front me the money to bet with. Wait, you'll never believe what happened. Right at the end of my shift, I got this phone call, okay? Asking me to come down to the dig site. Did you remember to lock up the shed? What? Yes. And turn off the light? Yes, I did. Whatever, just listen. You gotta make sure to turn off the light, Lil. They'll charge us for the overnight usage. I remember to turn off the light. I think. Anyways, Dad, I met this professor at the dig site, and she had this time machine, and when I touched the time machine, I went back in time. Then she gave me the time machine to use when I work the guard shed for you, but it only works at the guard shed, so that was kind of a bummer. But it's super cool, and it only works for me. That's great, sweetie. I'm glad you liked covering for me today. But you don't have to make up stories just so you can work another shift. Wait, no, that's not what's happening. Anytime you want to be just like Daddy and work down at the guard shed, all you need to do is ask. Dad, you're not fully comprehending what I'm trying to tell you. Hey, Arda, did you hear? Lil's making up cute stories so she can be more like her old man. Oh, that's so sweet. I have the power to manipulate time, and I demand to be taken seriously. Okay, I understand. I can see that you're serious. Seriously adorable. But honestly, Lil, you can cover for me anytime you like. You're probably doing a better job than me anyways. This isn't how I expected it to go. Speaking of that, I better call my guy and make a bet on the next game. It's getting late. You better get upstairs to bed, Missy. Good night, Lil. Rachsüchtige Lil. Good night, Dad. Maybe someday you'll believe me. Ja, Good eines luck with your Tages. gambling. Da auch wieder noch weiter zocken. I Ne? don't need luck. Nein, natürlich nicht. So, wir gehen mal zurück, damit wir hier noch ein bisschen vorwärts kommen und ein bisschen mehr von der Mechanik noch sehen. Whew, I'm pooped. That's enough adventure for one day. I'm ready to hit the sack. Auf ihrem Weg zur Kneipe ist Miss Abernathy zufällig in 2 weitere Tutorials geraten, sodass sie zu spät zum Wetten auf das Koboldballspiel gekommen ist. Das Erbe ihres Enkels ist sicher fürs Erste. Okay, also das war okay. Euronios Athanatos hat seine Rede beim Festival der magischen Freiheit gehalten und den Großteil des Publikums inspiriert. Die Kluft zwischen magischen und nicht magischen Lebewesen ist in jeder Nacht erheblich gewachsen. Er steht bei der Ratsfrau Ash, die es ihm erleichtert hat, Sprawl problemlos zu betreten, in der Schuld. Okay. Denise holte ihre Kinder bei ihrem Ex-Mann Versager Orlando ab. Sie grüßte Kelly, würdigte sie aber keines Blickes. Weil die Kinder versorgt waren, führte Orlando Senior Kelly zum Essen aus, und zwar in Montys, wo sie Kellys Angestelltenrabatt voll ausnutzten. Das sind ja tolle Geschichten hier. Sich herausstellte, bestand Mr. Minis beträchtliche Einzahlung aus illegalem Blutgold. Doch der Geschäftszweig ermöglichte es ihm, den Abbau des illegalen Blutgolds weiter zu steigern. In der Welt des Blutgolds sorgt dies auf jeden Fall für Aufsehen. Er hatte doch, als wir ihm die Wahrheitspusteblume um die Ohren geschlagen haben, hat er doch gesagt, es ist kein Blutgold, oder? Oder hat er das gesagt, als wir den... das hat er gesagt, als wir den Barren uns angeguckt haben.
Gerbi Bunches fand ein leerstehendes Stück Land in der Gasse hinter der Taverne der verdrehten Schwestern und eröffnete dort sein Emporium der Wunder. Komischerweise, das Beschlagnahmen hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Er konnte es anscheinend trotzdem eröffnen. Ja gut. Also offenbar nicht gescheitert. Level 2. Good morning. You're listening to the Morning Crawl, the #1 morning show in the sprawl. I'm your host, Dodger, joined as always by my co-host, The Ham, who I will remind you is a live pig. Let's jump right in and get your morning started and muse over the news. Today in the headlines, it was just announced that the heir to the throne, Princess Desdemona, has come of age and will be taking a suitor. No, I don't think... Wir schalten mal das Radio aus, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Die ganzen I liked it Flavor-Sachen, better when it die was Dodger könnt in ihr the euch dann ja club, gerne mal but I guess it was anschauen. too hard to keep training that chicken. So, also Poster kann man anschauen. Die gehen mal ein bisschen weiter. Die Radio. Da ist A ein note? Brief. Liebe Lil, bitte komm doch runter zum Wachhäuschen so schnell du kannst. Hab dich ganz doll lieb, Papa. Maybe he wants me to work a shift for him again. Or maybe he forgot to put on underwear and needs me to bring him a pair. Well, there's a 50-50 chance I'll get to use the chronometer 3000 today. Here's hoping. And finally, the aforementioned grading pending review will be transferable to a more viable calculation, which is, needless to say, a more economical contrivance for evaluation. Any questions? Many questions. Hey, Dad, I got your note. What's going on? I have no idea. Due to the Bank of the Sprawl being burned to the ground as a result of your actions, any guardsman who does not receive an above 2-star rating at the end of any given shift will lose their job. Was? Die Bank ist niedergebrannt jetzt? Wer hat die denn niedergebrannt? But I need my job for gambling. I'll pretend I didn't just hear that. You and I both know my dad has a tendency to half-ass his way through life. Tell me why he needs to whole-ass it all of a sudden and strive for anything above 2 stars. Why, I'm glad you asked. I've been authorized to award above average job performance with cash bonuses. You mean if we get more 4-star results, we'll make more money? Hä, es gibt mehr als 4 Sterne? Wir hatten bisher nur 3 gesehen. You're as quick as your father. Before I go, here are the allotted crystals to power your tools. And with that, I'm off to tell all the other gate guards about these new rules. Well, all of them except Randy. He's been terminated. Not Randy. That guy's a riot. Which is exactly what his poor judgment led to. Wish me luck. Oh, jeez. Randy was just 3 payments away from paying off his new catapult. Sounds like you need to start doing your job better. More like you need to start doing my job better. Just like you wanted to. No, that's not exactly what I meant. You don't just get to leave me here. Will you go bet on Goblin Ball games? No Goblin Ball match today. I received a cryptic letter this morning saying they need me on palace duty, and they specifically referenced that you need to cover for me again. Looks like you're not the only one who wants you to work the gate today. Again, not what I meant. It's not all bad news. I scored these off-brand discount crystals from my bookie Fredo as a gift for being his best client. But he mentioned that they might only work some of the time. But I like those odds. Oh, Dad, you really need to talk to somebody about your gambling. I love you too, Lil. And with that, I'm off. Remember, 2 stars or better or we're out on our asses. No pressure. That's my girl. Okay, also wir haben jetzt nochmal so Kristalle bekommen, aber auch so halbe Kristalle auch nur. Malcolm, aufgrund dringend benötigter Reparaturen wegen der kümmerlichen Grundstruktur des Gefängnisses, die zum Ausbruch eines Brandstifters führte, lasse ich einfach mal die Knastwände neu streichen. Ruf mich an, wenn der Kollege hier auftaucht.
Wenn ein Maler auftaucht, müssen wir den Malcolm anrufen. Wahrscheinlich, ne? Erwartet die bevorstehende Ankunft von 2 Gesandten, die um eine Allianz mit Sprawl wetteifern. Es werden 2 Gesandte sein, die einer, nicht 3, wird nicht einer, nicht 3, 2. 4 sind auch direkt raus. Nutze diese Gelegenheit für einen kulturellen Austausch und lerne so viel du kannst. Bring sie ordentlich zum Reden. Die preisgekrönte Katze der Herzogin soll diese Woche in ihrer königlichen Miniaturkutsche eintreffen. Und jeden nichtmenschlichen Besucher, Kobold, Gnom, Oger mit besonderer Vorsicht behandeln. Okay, na dann gucken wir mal. Achso, kann ich jetzt was machen? Ah, jetzt kann ich hier quasi hinzufügen. Ja, muss ich das jetzt schon machen? Ich würde das erst machen, wenn ich dann weiß... Achso, die haben jetzt gar keine, ne? Ich würde das erst machen, wenn ich auch weiß, was ich anwenden will. Oh, man muss die vorher... man muss die jetzt vorher schon beladen. Okay, also Röntgen ist schon mal ganz gut. Kann auch nur einen befüllen anscheinend. Dann, ja, Metalldetektor. Ja, Wahrheitsserum auch. Und die anderen kommen hier rein, oder? Weiß immer noch nicht, was die Peitsche macht. So. Oh, ich dachte, ich kann die erst befüllen, wenn ich weiß, was ich damit machen will. Ja, guck an, da kommt der Maler. Ma'am. The name is Seamus McGoblin. I've been requested to do some work in the sprawl. Just have my supplies here with me, nothing else to declare. Ist das ein irischer Gnom? Können wir nochmal gucken, wer das war? Malcolm. Ist der Malcolm, ist das der... Ja, der Narr? Wir rufen die mal an. Well, it's about time he showed up. Send him to my office toot sweet and I'll set him to work. No more doom and gloom down here in my office. Now it'll just be doom. What's that? Yes, I insist the horse get into the water. This is water polo after all. Ja gut, da würde ich jetzt aber auch gar nicht mehr machen. Vielleicht hat er noch irgendwas hier versteckt oder so, aber muss man jetzt nicht machen. Wir lassen den mal rein. Many thanks. Say, before I go, do you have a favorite color? Eine Lieblingsfarbe Blau. Ist I ganz like hübsch. blue, I guess. Then I shall paint whatever it is I'm painting blue in your honor. Oh, Thank you again. ist aber super lieb. Ah, 3-Sterne-Wertung, sehr schön. Weiß immer noch nicht, was das hier ist, wann man das bekommt hier. Ah, und jetzt könnte man zurückspulen. Ja, das machen wir nur, wenn wir eine 1-Sterne-Bewertung bekommen würden. Was bist du denn für einer? Hear ye. I have come to announce to the princess a proposal of marriage from my lord and master, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard. Prince Phineas, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King Fangil, son of Queen Amelia, daughter Alter. of King Rupert, son... Ich hab's ja Thank you. verstanden jetzt. Wow, okay, I think I got it. So. Mal hier rein. Also das wird wahrscheinlich einer von den 2 Gesandten sein. Oder kommen die gleichzeitig? Bring sie ordentlich zum Reden, steht hier. Prince Phineas himself will arrive in the sprawl after a ceremonial visit to the royal sulphur mines of Petrard. The prince will be christening the newest of our sulphuric refineries by smashing a bottle of Petrardian fizzy over the front door. Anzweifeln? Won't that make a huge mess? Inevitably. But it is a tradition. A sticky, dangerous tradition. Vielleicht nochmal? Es hat ja An geheißen, wir alliance sollen ihn between the great ausfragen. kingdom of Petrard and the sprawl would benefit both sides mightily.
Imagine the petrol and gunpowder our sulfur mines produce, combined with the technological advancements that your power crystals provide, would create a union that would make our two kingdoms the envy of the world. Also die ganze Elektronik basiert hier anscheinend auf den ganzen Power Crystals hier. Anzweifeln? Has Princess Desdemona ever even met Prince Flinflon? Phineas, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrarch, son of King Phineas. Please, stop! Okay, noch einmal. And now, in celebration of the beginning of this new chapter of prosperity between the kingdoms of Petrarch and the Sprawl, I shall play you an original composition of my own on the Petrardian greeting bugle. If music be the food of love, then you know what to do, and a 2, and a 3. So, wir ärgern ihn mal ein bisschen. You are really very bad at that. You simply don't appreciate the nuance of the Petrardian greeting bugle. So, dann würde ich sagen, lassen wir dich mal rein. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt entscheiden müssen, wer hier dann diese Allianz bekommt. Ich glaube, das stand nicht mit dabei. Onward to announce the eventual arrival of Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrarch and future husband to Princess Desdemona. Incidentally, I believe there is a representative of the Marvarg Empire behind me, seeking to make a similar offer for the hand of the princess. If you refuse her entry, I will give you much gold tonight. I will meet you at the tavern after your shift. Remember, do not let in the Marvarg delegate. Okay, also jetzt können wir uns entscheiden, Gold oder dann hier die Person reinlassen. 3 Sterne. Die Frage ist, ob man dann wieder zurückspulen kann und das Geld behalten kann. Aber das Geld bekommen wir erst abends in der Taverne, deswegen wird das nicht klappen. Good afternoon, child. I would like to enter this bustling metropolis with the desire to purchase a hat. I have lost my previous hat and I require a replacement. Das ist ja mal eine seltsame Begründung hier. Wir werden hier mal das Wahrheitsserum anwenden, oder? So, das ist keine Katze. Wir wenden mal das Wahrheitsserum an hier. The hat. She was too much. Too fantastic for one man to wear. I couldn't handle the pressure of adorning such a prestigious piece of headwear. I did not lose that fantastic hat. I threw it away. But what should have been my salvation was the greatest mistake of my life. And now, I must find a new hat of equal, if greater worth than my previous. Was ist denn das für eine Geschichte? I can only imagine the weight that comes with wearing such a fantastic hat. Heavy is the head, as they say. Okay, wir sprechen nochmal mit dir, aber du kannst auch Why rein. come all this way to buy a hat? Surely they have hats where you're from. They do, yes. But they do not match the standards of my previous hat. I was known well as one who adorned a hat of the highest caliber. I cannot go back. Okay, wir vertrauen You ihm mal. seem like the type of guy that would wear a fancy hat. Not just fancy, fantastic. Er sieht ein bisschen aus, als wäre er irgendwie, hätte er mal hier Drogen genommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie diese Bewertung dann auch zustande kommt, ne? I hope you find your hat, Mr. Fantastico. Thank you, child. The next time you see me, you will say to yourself, "Wow, has that guy got a fantastic new hat?" I have no doubt in my mind. Okay, jetzt bekomme ich hier eine Befragung, führte dazu, dass er dir sein Herz ausschüttete und du gabst dem Mann eine zweite Chance, die Kopfbedeckung seiner Träume zu finden. Gibt es ja auch irgendwie böse Charaktere? Ich habe das Gefühl, hier darf jeder rein in die Stadt. Zumindest jetzt am Anfang.
Oh. I come with a message for Princess Desdemona of the Sprawl, from Praetor Kargan of the Marvag Empire. Gott. Das sind die wir ablehnen müssen. The Praetor bid me say directly to the Princess, Egtag Maya Kora una Guahatag. Grant me access to deliver this message personally, and I shall recite the Praetor's words to the Princess with honor. Hail Praetor Kargan! Kapla! Aha, was hast du denn im Sack? Hier. Was ist denn da im Sack? Metalldetektor? Oder Scanner? Mach mal Metalldetektor. Okay, die hat ja Metallrüstung. Na gut. Holy Haha! You are impressed by my ceremonial weapons. Each of these weapons have drank their fill of blood in ceremonial combat, or of the blood of those who tried to remove them from me. Ja, die werden natürlich beschlagnahmt hier. Did I stutter? The blood of those who tried to remove them from me stains these weapons. Ich mach nochmal beschlagnahmen. So, jetzt haben wir hier wunderbare Schwerter. You are indeed brave, little one. Brave and stupid. Let the combat commence. Kapla! Was passiert denn jetzt? Ach, uiuiuiui. Wir sind gestorben. I didn't think this was that kind of game. Okay, erneut versuchen. Jetzt gucken wir mal, wo wir rauskommen. Weil wir schon ein bisschen über der Stunde sind. Ah, wieder genau hier. I come with a message for Princess. Okay, jetzt ist halt die Frage, ob man den die jetzt reinlässt oder nicht hier. Help. Ob man die reinlässt oder ob man sie hier draußen lässt dann, ne? Können ja mal gucken hier den Detektor, was hier im Sack ist. Ein Kopf. Was zum Henker? I killed 19 other mighty adversaries for the honor of delivering this message to your princess. I have brought you the head of the mightiest of these for you to inspect, as is our custom. And now, let's talk about what you've got under there. Nein, nicht das Schwert nehmen. Haha, you are impressed by... Wir geben es zurück. Haha, yeah. The Praetor is attending the ballet tonight. Upon its completion, Praetor Kargan will make for the sprawl. Oh, so the Praetor's coming here later tonight? Also ist mir halt sympathischer wie der andere Lackaffe von vorhin, ehrlicherweise. Not likely. In Marvag, the ballet can last days, weeks even. It continues until only one dancer survives. Ja, die ist aber zu Ballet quälig. is one of the finest blood wir lehnen sports mal in the Marvag Empire, and the bodies of fallen ballerinas are stacked high in the main square. Da ist mir zu viel Mord und Doesn't the giant pile of dead ballerinas, Totschlag. I don't know, kind of stink? Indeed it does. This stink is a constant reminder of the danger and sacrifice made by the noble winners of the Marvag Ballet. You see, the winner is put directly into the line of succession to rule. Praetor Kargan was one of the finest ballerinas I have ever witnessed. Slaughtered dozens of other would-be ballerinas with a grace and beauty that brought a tear to my eye. ja, die wird abgelehnt. Wir lehnen mal ab. Mal gucken, wie es da sternemäßig aussieht. You do not think me worthy to speak the Praetor's words to the princess? You have no honor, little one. You shall be known as an enemy to the Marvag, and Praetor Kargan will learn the disrespect you have shown me. Okay. Na, zumindest 2 Sterne, ne? Passt. Whoa there, Lucy. Hello and salutations to you, most honorable guardian of the free peoples of the Sprawl. I am the envoy of the gallant Sir Beverly, a knight of some minor renown, which is also me.
I have Da kommt received noch mal a einer. very special invitation from Her Majesty Princess Desdemona as she turns her royal eye to finding Hä? a Sind ja doch suitor. 3 dann. If there's nothing else, I will be off to my... Was? Es hat doch geheißen nur 2, nicht 3, nicht 4? Die Frage ist... Ja, dann müssen wir den auch nochmal ablehnen hier. When word reached me that Princess Desdemona was going to be entertaining potential suitors, I knew my days of jousting and dragon slaying were behind me. I saddled up my faithful steed Lucy and rode hard across the realm. For thrice 3 days we rode, stopping only to aid those in distress and relieve ourselves. Now, we are here to exclaim our dearest devotion to the beautiful princess, the fairest flower in a whole field of fair flowers. Na, You da really zweifle ich don't look mal like hier a mit dieser dragon Lanze. slaying type. Looks can be deceiving. By my eyes, you don't look like the castle guarding type. I'm not. This is my dad's job. I'm filling in. You're proving my point. Habe ich noch was? Können wir hier die Peitsche auf dich anwenden? Damit wir mal sehen, was die macht. Nö. Nö. Okay, also das hat nicht geklappt. Der Siegelring bringt uns gar nichts. Der Metalldetektor bringt uns ja wahrscheinlich auch nichts. Es sei denn, er hat hier irgendwas darunter. Die Rüstung ist nicht mal aus That's Metall. weird. Isn't your armor made of metal? Ah, you got me. See, my normal chainmail and heavy armor are actually at the cleaners today. Das ist ja Quatsch. This is my spare set. It's plastic with a very glossy paint to give it that nightly glow. Okay, der wird abgelehnt, natürlich. Da muss man nicht diskutieren. Raus mit dir, du Lump. Versucht sich hier hereinzuschleichen. I understand. You are being controlled by powerful forces and simply following orders. But know this, there is no force more powerful than love. You have not seen the last of Beverly, late night custodian of the Goblin Ball Stadium. On, Lucy. Jetzt bin ich mal gespannt, was das sternemäßig ausmacht hier. 3 Sterne. Ah, der dritte Gesandte war also nicht echt dann, ja. Okay, also man muss doch ein bisschen aufpassen hier. Das sah jetzt am Anfang noch ein bisschen entspannter Hey, kid, aus, aber man are you muss Lil? aufpassen. Wer fragt denn das? Show a bit of respect. If you see her, tell her I got a mysterious letter for her. Oh, ein Brief für uns. Mysterious, you say? Fine, you've got me. Who's it from? I'm not authorized to know. That is mysterious. Does this mysterious letter have anything to do with the one my dad Hamish got this morning? Your dad is Hamish? What a good guy. Did you hear about Randy, though? Only 3 payments away on that catapult. Yeah, it's a real shame. Anyways, just take the note. I gotta get back to work. Wicket 3000? Wait a minute. What are you doing? I really gotta catch up to my partner. Ach so, Wicket 3000 ist ja... Ach so, jetzt muss ich hier eine Entscheidung treffen. Ich lasse ihn mal rein. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein Fehler. Ich habe ja jetzt gar nichts gemacht mit ihm hier. You had me worried there for a second. See you around, kid. Ja. Kleines Mädchen stand einmal am Tor, traf tolle Entscheidungen, es kam mir ewig vor. Falls du noch Chaos in dir hast, bin ich sehr gern dein Gast. Komm und triff mich nach Anbruch der Dunkelheit. Zusammen setzen wir in der Welt unseren Stempel auf.
Nothing weird or creepy about that. Where's that music coming from? What is happening? Was ist hier los? Ach, das war nicht der 6. Oh Gott, jetzt wird gesungen. A simple girl who wished upon a star. Inside this castle lies my fate. Perhaps I'll even get a date. Ach, du meine To Güte. my old life I sing au revoir. And you are? It's Lil, and you need a good reason to be let in, but so far I'm not optimistic. Do you have any ID or anything? I assure you that my heart is true. Must this be a whole to-do? Inside these walls my destiny awaits. It just feels like if you weren't singing, we could move the plot along faster. So, was ist das denn hier? Wieso ist die denn so blutig hier unten? I'm just so thrilled to finally be here in the sprawl. The people, the culture, the food, the hundreds of dark alleyways that could just swallow a person up. Nein! I have to say, I'm losing patience, Lil. At first you seemed so innocent, but still, I have a hunger driving me. The people everywhere will see. My dark destiny I will fulfill. Ein großer Hunger, das dunkle Schicksal. Das ist doch eine hier, ne? Genau. Es wird ja immer besser jetzt hier. Ich habe leider nichts mehr, oder? Ich habe nur noch den Siegelring, schade. Ich hätte gern die Peitsche mal ausgepackt jetzt. Wir sprechen nochmal mit ihr. Now that we're real bosom friends, I guess I can open up to you. Can you just tell me and not sing it? Nope. Ah. I guess that it's all so true. Why I ventured here to you is that I am a thief. And also I should claim that I likely bear the blame for forging checks and larceny, for smuggling drugs and piracy, for setting many fires and causing grief. Was? So much grief. Das Oh ist my ja fantastisch. god! Just because you're singing it doesn't make any of that remotely okay. Okay, wir sprechen Can I nochmal tell mit you a ihr. secret? Ich mag das. I may have a large sum of gold that I brought with me to start my new life in the big city. If you can forget a few things that I just sang at you, I'll give you 50 gold coins. Can you imagine? Ich hätte jetzt gesagt 50, hier steht aber wieder 100. Think about how many musicals you could go see with 50 gold coins. But I'll only give it to you if you let me in right now. 50 gold coins. Nein, wir lassen sie nicht rein. Oh, fiddlesticks. Das wird ja immer besser. Was ist das denn hier? So, abgelehnt. Das ist ja... Nein, nicht mehr. Now that you aren't my friend, my time here is about to end. You haven't seen the last of me. You're the worst. So, zumindest 2. Trotz des süßen Gesangs dieses Singvogels hast du richtig erkannt, dass es sich um eine mörderische Wahnsinnige handelt und sie abgewiesen. Mit dem richtigen Werkzeug hättest du noch mehr erfahren können, ja. Je mehr wir erfahren, umso mehr Punkte bekommen wir hier, deswegen. Aber ich hatte halt nichts mehr, das war das Problem. So, letzter Tag. Und dann werden wir auch mal hier das zu einem Ende bringen. Oh, guck. Annähernd 3 Sterne hier. Mittelprächtig, naja. 10 Gold bezahlt. So. 3 Sterne stehen für gutes Ergebnis. 4 Sterne Ergebnis erfordert eine überragende Kombinationsgabe. Okay.
Die Ergebnisbildschirme wie dieser bringen dich zu einem 3-Sterne-Ergebnis, aber die 4 Sterne liegen an dir. Passt. Könnte man das natürlich wieder neu machen. Wahrscheinlich dann mit dieser Zeitmaschine. Und könnte dann wahrscheinlich noch bessere Ergebnisse bekommen. Wir gehen noch ganz kurz hier hoch. Verlies 7, Raum 4, Boulevard Douleur. Da müsste man ja jetzt ein bisschen Geld bekommen. Oder war das in der Taverne, wo wir uns treffen sollten? Okay. Raum 4. Is this the right place? It is. I mean, enter if you dare. Die Tür geht da oben auf, okay. Oh, you dared. Wo bin ich denn jetzt Hello. hingekommen? Welcome to my lair of chaos. It looks like a bedroom. It is his damn bedroom. Sind jetzt alle It can 3 be two versammelt things. quasi. I'm a minimalist. So, this is the little guardsman we've been talking about. Wait, you are, right? I can't imagine why I wouldn't be. Good news, little girl. You're going to be working the gate for the foreseeable future. What? That's not good news. Why me? I hardly have a grasp on what I'm doing, and I'm barely tall enough to see over the desk. I see. Then you're free to go. Keep it together, Mal. Listen, little girl, we have eyes and ears all over the city, but the gates have always been a blind spot for me. The point is, the safety and security of the sprawl must be preserved and protected, and you might be positioned to help maintain the balance. Do you understand our meaning? Going forward, we want you to enact our wishes and whims when deciding who should enter and not enter the sprawl. Understand? Sind die nicht sowieso die Anführer der Stadt irgendwie? What if I refuse? You can't make me do anything I don't want to do. I'm 12 years old. Damn it, you've got us there. But how about we leave it up to chance? Guess which hand is holding the colored ball, and we'll forget about the whole thing. But if you guess it correctly, you agree to do our bidding no matter how nefarious or unreasonable. Sound like a deal? Do I even have a choice? Yes. You choose which hand. Not the brightest one, is she? Okay. Malcolm is left-handed, I think, so I'd pick his left hand. Es ist ja wahrscheinlich egal, was man His da right nutzt. hand. Pick his right hand. Es ist ja egal. Oh, I'm sorry. Aw. That was the wrong choice. What you should have chosen was my foot. Natürlich. But you said it would be in your hand. And what is the foot if not the hand of the leg? You lost fair and square. But Oh, and don't worry about your father. We're each quite capable at finding ways to keep him busy, making sure you have to cover for him. But That concludes this briefing. We suggest you go back home, rest, and wake up tomorrow prepared to go to your new mundane job, which you will work at for the foreseeable future. It's called being an adult. Keep an eye out for our directives in your daily guardsman writ. I trust you won't disappoint us. Goodbye. Okay. Wir gehen mal raus. Man könnte sich vielleicht jetzt sogar noch mal unterhalten mit denen. Wir schauen noch in die Taverne, ob wir dort unser Geld bekommen und dann kommen wir zu einem kleinen Fazit. boy, what a day. Hey, Arda, pour me a cold one, will ya? Make that 2, Arda. Hey, wait a minute. You're too young to be drinking cold ones. Make hers a milk, please, Art. Can it at least be cold? That depends. How did work go today? Did better than a 2-star rating, I can tell you that. What were you doing again? The bidding of the 3 royal advisors. Do you think it's normal that the big names and faces of this city are using us for their own personal and political gain? Ach so, das ist gar nicht so König und Königin oder irgendwie so, ne? Und der Narr.
Oder die Stadtwache, das sind so die bekanntesten und höchsten Persönlichkeiten der Stadt, die 3. After today, I don't know what's normal anymore. Kann ich mal gucken, ob der eine Kollege jetzt da ist, der uns... Ah, da ist er, oder? Das war der... Nee, das ist der Hutmacher. Da ist er. Aha! There she is, the brilliant little half-pint running the desk. I trust you refused entry to the envoy from the Marvog Empire like we talked about? If you did, I have the gold I promised you right here. Yep, I sure did. Kick their ass back to Marvog. Haha. Incredible bravery in the face of a brutal murderer. Oh, you know, all in a day's work. What kind of gold are we talking about here? I have here 20 pieces of gold. Fair is fair. Take them. They are yours, and with many thanks from Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard, son of King Phineas and Queen... Just the gold. Oh, yes. Here you are. Okay, gut, also ein bisschen Gold noch bekommen. Okay, wir kommen mal zu einem kleinen Fazit noch. Überraschend gut gemacht. Ich wusste nicht, was mich jetzt erwartet. Ich dachte ehrlicherweise eher, es geht wirklich so in Richtung Papers, Please. Und auch was so ein bisschen die Arbeiten jetzt betrifft. Aber es ist, man sieht das jetzt auch schon ein bisschen, es ist eher so eine erzählte Geschichte. Also dieser ganze Zufallsfaktor, den jetzt zum Beispiel Papers, Please hatte, auch diese Dringlichkeit, dass man immer ganz viele Leute abfertigen muss, um auch ganz viel letztendlich an Geld hinterher zu bekommen, um dann noch quasi die Schwiegermutter auch in der Wohnung halten zu können und so weiter und so fort. Das sehe ich jetzt hier nicht, sondern das konzentriert sich jetzt hier eher doch so auf eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es zweimal durchspielt dann, ob sich das dann wieder dreht oder ob vielleicht jetzt ein bisschen mehr Varianz noch reinkommt, wenn sich das Spiel ein bisschen öffnet. Ich finde, aktuell finde ich es aber sehr, sehr ansprechend. Es ist normalerweise nicht meine Art von Spiel, auch der Grafikstil ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er ist mit so viel Liebe gemacht, finde ich. Und man hat jetzt schon in dieser, knapp 1,5 Stunden, hat man schon so viel Abwechslung auch gesehen. Und das Highlight war bisher die wahnsinnige, mörderische Sängerin, die sich ihr Einlass versuchte zu gewähren. Und wenn dann noch ein paar so tolle Geschichten kommen, dann ist das schon ein schönes Spiel, das man hier spielen kann. Das ist, da kann man sich freuen, was da noch so alles kommen kann. Ich weiß nicht, wie es aussieht dann mit der Langzeitmotivation, ne? Aber ihr habt ja jetzt ein bisschen gesehen, wie es funktioniert. Ob da noch mehr kommt, auch was die Kontrolle an der, bei der Stadtwache dann, bei der Torwache dann gemacht wird. Ob da noch mehr Aktionen kommen oder ob man wirklich alles gesehen hat. Ich gehe mal davon aus, da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Vielleicht wird es auch noch ein bisschen anspruchsvoller. Momentan habe ich nicht das Gefühl, dass man großartig Fehler machen kann, aber vielleicht ist das auch wirklich noch die Eingangsphase. Es hat auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Ich musste mehrmals laut auflachen und habe hier doch einiges gesehen, was ich jetzt so nicht erwartet habe. Fantastisch vertont auch. Das Ganze, wenn auch nur Englisch, aber trotzdem richtig schön motivierte Sprecher. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Es ist nicht die Art von Spiel, die ich normalerweise spiele, aber das hat mir jetzt doch Spaß gemacht. Also, wenn es euch auch gefallen hat, dann schaut es euch einfach mal an auf Steam. Ist jetzt mittlerweile schon erschienen. Ich verstehe jetzt auch schon einigermaßen, wieso die sehr positiven Bewertungen auf Steam jetzt hier gekommen sind. Und ja, das war's mit dem Angespielt von Lil Guardsman. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar unter dem Video und natürlich vielleicht auch über ein Kanal-Abo von euch freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut und bis dahin.